खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 14/2025 सालाना खालसा डे परेड समूह साध संगत दे सहयोग दे नाल गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार वालों 19 अप्रैल दिन शनिवार नूं सरी विखे सालाना खालसा डे परेड आयोजित हो रही है। साध संगत नूं बेनती है कि हुम हुमा के शामिल होना जी और अपनी ते दूसरियां दी सुरक्षा दा ध्यान रखना। वधेरे जानकारी लई तुसीं जसवीर सिंह होरां नूं कर सकते हो कॉल 7788624966। Surrey hit and run kills 6-year-old girl, injures her 2 siblings, says police. The Surrey Police Service says it has arrested the driver alleged to have committed a hit and run that killed a 6-year-old girl and injured her 2 other siblings late Sunday afternoon. The 3 children struck by a pickup truck at 164th Street and 108th Avenue were siblings. They were out for a walk with their parents when the crash happened, police say. The 6-year-old girl died in front of her parents as her 7-year-old sister and 16-year-old brother were rushed to a hospital where they are expected to recover. Officers responded to reports of 3 pedestrians being struck by a grey pickup truck at the intersection of 164th Street and 108th Avenue in Surrey's Fraser Heights neighborhood just after 4 p.m. on Sunday. The driver took off but was tracked to the area of 101 Avenue and 160th Street after hitting a parked car. Police say alcohol is believed to be a factor in the tragedy. Surrey Police Service Staff Sergeant Lindsay Houghton says the case is hard on the victims' loved ones, the community, and first responders. Police, fire, and ambulance, we go to some of the most emotionally charged incidents. These are the worst cases. As a parent myself, it hits home. You hear that a 6-year-old girl has died, and you can't help but think of your own children or your nieces and nephews. Houghton says it's unclear if the family was in a crosswalk or on the sidewalk at the time. They were at or near the intersection is the best information I have at this point. They were out for a family walk on a beautiful Sunday afternoon. He stresses the investigation will take a while. The evidence usually dictates the charges in Crown Counsel. It will be up to them to assess the charge approval and what charges they are. There are a range of charges both in the Criminal Code and in the Motor Vehicle Act ranging from various driving offences like driving without due care, dangerous driving causing death. And in the Criminal Code, if the evidence supports it, there are criminal versions of those. But there's also impaired driving and other criminal charges. It's very complicated. Houghton says the SP's collision investigation team has CCTV footage and will be combing over the city's traffic cameras to figure out what exactly happened and whether speed was also a possible factor. What the light situation was, stop signs, yielding, right of way, all of those things are different factors that come into play. We also need to take witness statements and speak with witnesses. He says it will take a while for the community to recover. Our thoughts go out to the family and the Fraser Heights community, and as kids go to the school today, little kids in grade 1 are going to be going to school without one of their classmates. Anyone with information is asked to call the Surrey Police Service at 604-599-0502. सरी पुलिस सर्विस ने दसना कि कल शाम 4 बजे तो बाद फ्रेजर हाइट्स के एरिया दे विच सरी विखे 164 एवन्यू ते 108 स्ट्रीट के उत्ते एक्सीडेंट होया जिस दे विच कि 6 सालां दी बच्ची दी मौत हो गई है। शाम दे वक्त तो अपने मापियां दे नाल बच्चे जिहड़े सन पूरी दी पूरी फैमिली सैर नूं जा रही सी ਜਦੋਂ कि इस वक्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
160 ਸਟੇਟ ਅਤੇ 101 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ करके पकड़ लिया गया। और नाल दी नाल दस्सिया जा रहा है कि सरी पुलिस ने यह भी दस्सिया कि शराब दे जिहड़ा होण दा जिहड़ा खदशा है वो भी उसका भी जिक्र किया गया है। और याद रहे कि यह जिहड़ा हादसा वापरन दा बड़ी जल्दी ही इस दे विच जिहड़ी कारगुजारी की गई है और तफ्तीश काफ़ी ज़्यादा वड्डी पद्धर दे उत्ते करनी पैगी। और नाल दी नाल दोषी जिहड़ा व्यक्ति उस ते किहड़े चार्जेस लग सकते हैं उहदे कई फैक्टर ने। पर सरी पुलिस सर्विस का आप सब नूं गुजारिश है कि किसी प्रकार की जानकारी है जां तुसीं चश्मदीद गवाह हो तो सरी पुलिस सर्विस दे नाल जरूर करो संपर्क। Semi-truck crash lands into Surrey yards after clipping BC hydro pole. Some Surrey residents had a sudden wake-up call on Monday morning after semi-truck and trailer clipped a BC hydro pole and crash landed in front of their homes. The incident happened around 3 a.m. along 88th Avenue and 146th Street. Kashif Hussain says his parents' property is among those damaged and says it could have been much worse. It missed the house, but it went directly through the yard, through the fences and everything, he said. That is like maybe a foot away from their gas line, he added. The houses are all fine. It's the yards that are all demolished. Hussain believes there's a crash at the intersection every month or so. We were actually planning on getting cameras installed next week because his new tenants work with some camera stuff, so we were going to get them installed next week, and this happens the week before, he explained. He adds that some homeowners have even put large rocks along the outside of their properties as a barrier against vehicles. According to Sen, the semi-truck driver was arrested at the scene. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 88th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 146 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि इस तरह की जी कारगुजारी इतने काफ़ी वापर रही है। तेज़ रफ्तार जड़ियाँ गड्डियाँ ने वो सड़क तो उतर के घर दियाँ फैंसिस के वजदियाँ ने। कई लोगों ने वड्डियां वड्डियां जी रॉक्स ने पत्थर ने वो भी लगाए हुए हैं। किसी भी तरह का विघन है जोड़ा चल रही वाहीकल के सवारी के रोकण के कारगर साबित हो सके। और पुलिस इस मामले की जी तफ्तीश कर रही है, पर बहुत सारे लोग ने जिन्होंने सवेरे तड़क 3 बजे के करीब इस हादसे के कारण उन्होंने घरों की बिजली गुल हुई। Canadians cutting spending, delaying purchases amid tariff turmoil, M&P survey. A survey from insolvency firm M&P Limited suggests Canadians' outlook for their personal finances are brightened even as they have taken steps to cut their expenses and economic turmoil. The latest M&P Consumer Debt Index conducted by IPSOS rose 9 points to 88 this quarter over the previous one. It says about 3/4 of those surveyed have cut back on their spending or delayed major purchases due to uncertainty around US tariffs and their potential impact on the global economy. M&P President Grant Bazian says the tariffs have yet to make a full impact on household budgets, and their on-again, off-again nature has given Canadians some optimism. The survey also suggested interest rates continue to be a source of concern, but recent cuts have helped provide some breathing room. IPSOS compiled the data from interviews with 2,000 Canadians between March 11th and 14th. The polling industry's professional body, the Canadian Research Insights Council, says online surveys cannot be assigned a margin of error because they do not randomly sample the population. मार्च 11 तो लैके 14 के दौरान जी सर्वे किया गया, जिस दे विच एक गल M&P वालियां ने क्लीयर की है कि मौजूदा हालातों के विच लोकां दे पास जिहड़ा धनराशि है उस दे विच बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और नाल दी नाल उन्होंने आधार ये बना के दस्सिया कि मौजूदा अनसर्टेनिटी अस्थिरता के आलम दे विच जिहड़े लोग ने वो ज़्यादातर खर्चा जिहड़ा उसनूं घट कर रहे हैं। वड्डियां जिहड़ियां मेजर परचेजर्स ने जिथे ज़्यादा खर्चा हो सकता है उन्होंने वक्ती तौर के उत्ते डिले कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है कि कैनेडियंस दे विच कैनेडियन पास इस वक्त जिहड़ा राखवां धन है वो है।
Poliv promises justice reform using notwithstanding clause. Carney talks defense. Liberal leader Mark Carney and Conservative leader Pierre Poilievre are both campaigning in Montreal today and making announcements about defense, procurement and justice reform. Poilievre is vowing to use the notwithstanding clause to implement some of his crime agenda, something no federal government has ever done. He says that to bring justice back to the criminal justice system, the Conservatives would reverse a Supreme Court decision that found it was unconstitutional to sentence people to consecutive life sentences. Carney's Liberals are promising to overhaul defense procurement and modernized rules and a new defense procurement agency. Carney is also pledging to help the Canadian defense industry grow and diversify its markets through international exports. NDP leader Jagmeet Singh, campaigning in Toronto this morning, is promising to encourage provinces to fast-track accreditation for foreign-trained nurses and to tie healthcare funding to improvements in nurse to patient ratios and working conditions. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ बढ़ोतरी करन दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ। ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ बढ़ोतरी ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। S&P TSX Composite up more than 200 points in early trading. U.S. stocks also higher. Canada's main stock index was up more than 200 points in early trading, while U.S. markets pushed higher even after U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick said Sunday that U.S. tariff exemptions on electronics like smartphones and laptops would be only a temporary reprieve. Lutnick said Trump administration is developing a new tariff approach specific to the semiconductor industry. The comments came after the White House had said Friday it would exclude electronics from broader so-called reciprocal tariffs. The S&P TSX Composite Index was up 217.95 points at 23,805.75. In New York, the Dow Jones Industrial Average was up 437.24 points at 40,649.95. The S&P 500 index was up 84.03 points at 5,447.39, while the Nasdaq Composite was up 338.82 points at 17,063.28. The Canadian dollar traded for 72 cents US compared with 71.99 cents US on Friday. ਅੱਜ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਤਲ ਪਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। Tsunami Preparedness Week kicks off this weekend in BC. Saturday marked the beginning of BC's Tsunami Preparedness Week. According to the provincial government, the week is a reminder for residents to be aware of and prepare for the risk of tsunamis that are after earthquakes in coastal areas. Tsunamis are large waves most often caused by large undersea earthquakes, said Minister of Emergency Management Kelly Greene. Tsunami waves can reach the shore in a matter of minutes, or they can take hours, so knowing what to do ahead of time can make all the difference.
The highest risk areas in BC are found along the north coast and Haida Gwaii. The Strait of Georgia, which includes Greater Vancouver, and the Gulf Islands, has the lowest risk of tsunamis along the province coast. BC Emergency Alert System is designed to broadcast tsunami warnings across TV, radio, and compatible mobile devices. Anyone who is near the coast and feels an earthquake should immediately drop cover and hold on, according to the Ministry of Emergency Management. Then, when the shaking stops, immediately move to the higher ground. The shaking is your warning sign that a tsunami may be coming. Residents in all zones should review their emergency plans and make sure to have grab-and-go bags ready, she said. Those looking to make the most of Tsunami Preparedness Week, which runs from April 13 to 19, can look for a high ground hike in their area. ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Polyev promises tougher ethic rules, takes aim at Carney's assets. Conservative leader Pierre Polyev is promising to tighten financial transparency rules for elected officials and is using that promise to take aim at Liberal leader Mark Carney. Polyev told a press conference in Ottawa on Sunday that if his party forms government, he'll ban what he calls shadow lobbying. We will eliminate the lobbying loophole and require anyone who is acting as an advisor to government officials to declare themselves and register as a lobbyist whenever they are advising on matters that touch upon their financial interest or that of their company, Polyev said. He said his rule would have forced Carney to register as a lobbyist when he advised former Prime Minister Justin Trudeau through the Liberal Party. The Conservative leader also said he would require that cabinet ministers divest fully from tax havens and disclose their assets. More shots at Carney, who has come in for scrutiny for not disclosing his financial assets and because his former firm Brookfield Asset Management registered entities in the Cayman Islands tax haven. Polyev billed his package of measures as the Accountability Act 2.0, a reference to a law passed by the former Stephen Harper government. It ushered in modern parliamentary ethics rules and created the offices of the Lobbying and Ethics Commissioners. Carney has said in the past that he has put his assets in a blind trust and was in discussion with the Ethics Commissioner about creating a conflict of interest screen. But his ethics disclosure filing may not come out until after the election, and Carney has not said anything about what went into the blind trust. Polyev also accused the Liberal leader of hiding from the public by not taking questions for several days and for refusing to tell Canadians more about his investments. The Liberals have sought to cast Polyev in a similar light. They sent out a fundraising pitch to their supporters Sunday, noting that Polyev limits media access by example, limiting the number of questions he takes to 4 a day. Liberal Party spokesperson Mohammed Hussain also said that if anyone is hiding and trying to duck accountability from the media, it's Pierre Polyev. When asked by reports whether Carney's decision to step back from the campaign matters since it doesn't seem to have done him any political harm, Polyev replied that's a choice Canadians will have to make. Carney's national tour has been on a break ahead of a crucial week in the election. That's not unusual in a campaign, but Carney also notably declined to take questions from reporters in Parliament on Friday after a Cabinet Committee meeting.
Both Poliver and Carney appeared on Radio Canada's Tout Le Monde and Parler Sunday evening at different times to defend their candidacies. The influential Radio Canada show regularly gets nearly 1 million viewers a week and is considered a crucial way of federal party leaders to introduce themselves to Quebec. The Conservative leader stated that he wanted to prioritize strengthening the Canadian economy instead of trying to control Donald Trump. He also recalled his humble origins to distance himself from the American president and stated that he wanted to reverse the position of weakness in which Canada finds itself. For Carney, a newcomer to active politics, the appearance on Tout Le Monde and Parler was a rare interview outside a campaign press conference where questions are limited. The Liberal leader responded to a question about the legacy left to him by his predecessor, Justin Trudeau, by saying that this is precisely why he entered politics now, namely to manage the current crisis, including the housing crisis, and that he would not be here otherwise. He was also recalled his experience in crisis management, explaining that it was easier for him to manage a crisis than to be a candidate. Carney's ability to speak French has been under scrutiny since he struggled during the French language debate in the Liberal leadership race. Carney will face a more daunting task in Wednesday's French language election debate. He'll be facing off against Poliver and Bloc Québec's leader Yves Francois Blanchard, both skilled French language debaters who will be on the lookout for the gaffes and missteps. NDP leader Jagmeet Singh, meanwhile, took his campaign to Timmins, Ontario on Sunday, where he talked about his plan for Northern Ontario. The party says it wants to boost the number of doctors in the region through local training and fair wages. It also promising to address high grocery prices and repair ailing infrastructure in the region. The Liberals are fielding former Timmins mayor and municipal councillor Steve Black in the riding. He's running against the NDP's Nicole Fortier, former mayor of Moonbeam, Ontario. Singh is down two very prominent Northern Ontario NDP incumbents in the election. Charlie Angus, a longtime MP from the region, is not running again. Party stalwart Carol Hughes is also leaving federal politics after her riding of Algoma Manitoulin was removed from the political map through redistricting and dividing among surrounding districts. Hughes was among the figures flanking Singh at his morning press conference, where he used those two former MPs as example of strong NDP voices Northerners have sent to Parliament in the past. Singh also said the other majority party leaders have failed to substantively address Indigenous issues in this election. I challenge the other parties to make Indigenous issues a fundamental and important issue in this campaign, he said. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। और इत्थे हवाला दिंदे हुए उन्होंने ये भी गल कही कि बार बार जानकारी प्राप्त करन दी मंगण की सूरत दे विच भी लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा के मुखी मार्क कार्नी ने अपनी पूरी नैटवर्थ है जिहड़ी वो नहीं दिखाई। जदों कि याद रहे मार्क कार्नी का कहना है कि उसने अपनी कोड ऑफ कंडक्ट ते एथिक्स के अंतर्गत है जिहड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट आ उस दे विच जिहड़ी धनराशि है जमा कराई हुई है जिन्ने उन्होंने एसट्स ने पर वो एसट्स की ने उसका खुलासा जो होना वो तकरीबन इलैक्शन तो बाद ही होएगा। और इस दौर दे विच खास तौर दे उत्ते दोवें लीडरां दी मॉन्ट्रियल दे बड़े बड़े फेमस ते बड़े प्रभावशाली फ्रेंच रेडियोस दे उत्ते भी जिहड़ियां उन्हां दी इंटरव्यूज़ होईयां जिस दे विच कि शुरू तो पता है कि फ्रेंच दे विच मार्क कार्नी की जिहड़ी बोलचाल है कोई इन्नी ज़्यादा तिखी ते सामी नहीं है। और उधरों एनडीपी पार्टी के जिहड़े मुखी ने जगमीत सिंह होरां दी जिहड़ी कारगुजारी है इलैक्शन के अंतर्गत वो ओंटारियो विखे जारी है। Competition Bureau launches investigation into Express Scripts Canada. Canada's federal competition watchdog has launched an investigation into Express Scripts Canada, a company that provides processing service for insurance providers and pharmacies, after Pharmacist Group accused the corporation of anti-competitive conduct.
The Mississauga-based company is the nation's largest pharmacy benefit manager, which is a type of business that acts as a third-party intermediary between the pharmacy and the insurer provider. The service allows pharmacists to submit electronic claims on the patient's behalf so they don't have to deal directly with the insurer or pay out of pocket. Express Scripts Canada also operates 4 mail order pharmacies in Canada. The company came under increased scrutiny last year after it imposed a non-optional service fee on pharmacies across the country. That decision drew the ire of the Canadian Pharmacists Association, who, in a complaint filed with the Competition Bureau, accused ESC of exploiting its dominant position in the PBM market to force unfair terms and agreements on pharmacies with little room for negotiation. By dictating terms to pharmacies, ESC effectively limits the choice and accessibility of healthcare services for Canadians. CPHA said in a statement, this not only restricts competition but also undermines the foundational principles of the equity and access in the Canadian healthcare system. ESC is a subsidiary of the US-based Express Scripts, which is owned by the Kingna Group, a global not-for-profit health company. On Friday, the Competition Bureau received a federal court order to advance its investigation, which will focus on allegations of patient steering and margin squeezing from retail pharmacies and competitors. The order will require ESC to provide records and other information to the Bureau as well as oral testimony. There is no conclusion of wrongdoing at this time, the agency explained in a press release. जी खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ नशर की जाएगी। इसी के साथ हमें दी जगह इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे स्पॉन्सर किया है गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार खालसा डे परेड 19 April 2025 on Saturday. Participate but keep public safety in your mind. For more information, contact Jasveer Singh 778 862 4966.